think the best art in Ibiza is the human art. The human art? The conversations with the people, you know. For example, when I was 17 years old, I was with one family, hippie family, and I was talking about, wow, it's amazing this place. We was in the beach in Calajundal, there are nobody, only party with 3 rooftop playing, children, dogs, grandfather, all the family making a party in the beach. I say, wow, this is amazing. And the father of the family say me, no, Ibiza 20 years before was amazing. And we are talking about 45 years before, but the last 25 years for me was amazing too, you know. And if one guy with 15 years old come to here now and say me, wow, I love Ibiza, for sure. When I was 18 years old, I talked with my family, say, okay, I go to Ibiza, yeah, you know. When I arrived to Ibiza, I come only just for 1 week. After I come with one friend, and after this week, I say to my friend, okay, do you want to come back to Barcelona? It's okay, but I want to be here. And I was 3 months all summer, and I do a lot of friends, and after this I come every summer, and finally I'm living here, no? I love when the people is in the party and enjoy in the music. I really love, but I love the beach, for example, a lot. I love to swim, and we have the best. But not right now, it's too cold. World. No, I was swimming. You were swimming? I come from the sea, you know. Yeah. Yeah. When I work, I work hard now. No, I working really hard, and when I have 2 hours, I go to the sea. I swim. You relax. And I come back to work. For sure, Ibiza, it's my life. I choose to live here because I have all
culture, all the tradition, gastronomy, language, family, friends, work, nature, the sea, the trees, the birds. So everything is Everything is near to me. I don't know why, but this is my place. Yeah, for sure. I come from the electronic music. You like this music, yeah? Because I start to dance with electronic music. Oh. Mm-hmm. With Kraftwerk when I start to understand what is music with 242 when I'm 18 years old, or I don't know. I start with electronic music, and now we are in the best moment of the electronic music. It's an amazing moment. So that means that's your perfect time of the EDM music just last week. For example, I have this movement in Ibiza, and it's the mecca of this industry. Exactly. For me, it's amazing. I'm working with this finally. With the IMS, which took place on even today, and it's a melting pot of the best DJs and producers of the world, and they come in Ibiza together. Me llamo Carmen, tengo 22 años, soy de Granada, estoy en Ibiza trabajando, haciendo la temporada y bueno, estoy aquí porque Ibiza es maravillosa, las playas, la fiesta también, pero sobre todo porque Ibiza es mágica y atrapa a la gente. So Bob, I'm very happy that you have some minutes for me, and it's an honor for me to have a chat with Bob Sinclair. In my suite. Yeah, I mean this is really private here. Yes. Yeah. This is when I talk to DJs, if one day DJs who are looking at us, if one day you have the room 602 in the Pasha Hotel, means on top. No, it's a joke, but it's okay. So how important is it for you personally to have a residency in Ibiza? Ibiza is a window for a DJ. It's a window on the world. If you are a DJ, if your name is established, you need to play in Ibiza in the best club. So that means beside of Ibiza, there is no place in the world which is similar or has that reputation. No, there is no similar place like Ibiza around the world. There is an amazing place. Yes. Okay. Also during the
summer in the other hemisphere, you know, in the south of the world. So you have Australia, you have Brazil, also during our winter. So there is some things happening, but Ibiza is the mecca of house music, of dance music. Since, I don't know, since the 70s, when the hippies came, you know, they were living with only fruit in the trees, with only rocks, a little house. So this island kept these feelings from the 70s. So you live Ibiza style. Nobody is caring about what the others do. You go to the beach, you can be naked on the beach, you can do what you want, it's just the spirit, you know, you can enter the club, there is no fights. I mean, everybody comes with a special spirit over here. And then since the end of the 80s, house music came over here in the best club. I'm touched also by the people coming from all the international, all the countries around the world coming to Ibiza, and when you are here, it's like there is only one country, you know, one nationality. No more barriers between people, all united with music, or you're all united with the sun, with the spirit of the island. When you play a certain style of music and you face a crowd in front of you who is just happy to listening your music, and then the VIP and then all kind of ages can be matched together, you know, from 18 till 75, you know, everything is really, there is a good mix of people. I mean, it must be a very special feeling if you see the fans around you and you see them happy with a big smile on your face. Oh, yes. That's why I'm playing music. Yeah. Your food of life, to make people happy, to give them back. Yeah, because I need it myself. I feed myself with the energy of the crowd. It's very important. I give them some energy and they give me back the energy, and then with that kind of exchange, you know, you can adjust your music and travel with your music. So it's your passion. Yes, it's my passion. Play music for people is my passion. Then I discovered how to create music, beginning of the 90s with the sampler, with the recycle of music. Then I could create my own beats. That's why my name became bigger and bigger, because I did some music on the radio. But when I started at the beginning of the 90s, you couldn't even imagine to embrace a career as a DJ or even making music. I couldn't even imagine it. And playing at Pacha, it was the achievement, really. So I had the entire vision of what I wanted to see in a club as a customer. Yes. See something else than just me. I'm just a DJ, there is nothing to see. It's only something to hear. So I wanted maybe the people be more involved into, I don't know, into come costumed or just to see a show of something, you know, bring a little bit back of the 90s, of the feeling, because everything is a cycle. So with the team, we all selected the best DJs in the same vein, same theme, to be very, very, to do something very strong and very focused to what we do, the goal we had, but we never know, you know, because there is a lot of competition on the island too. Just at the beginning, I'm playing in 1 hour, so I'm very excited after Masters at Work, so after the Kings. Yeah, after the Kings. So, thank you. Okay guys, thank you so much. A great night. A lot of fun. Yes, in the club. She's over there. Okay. So we see each other over there? Okay. So the 24. Okay. I didn't know. I told you that we know not to see. Increíble, ¿no? Bye-bye. Good energy. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. Louis Vega, Masters at Work, Grammy Award winner. My God, I'm so proud to sit here and to have a little chat with you. Thank you so much for having some minutes for me. Thank you. It's my pleasure to be here. That's fine. I would recommend Ibiza to anybody around the world. You know, I always tell everyone about this
island because it is truly magical. The beaches are amazing. You have Esvedra, this beautiful rock, this beautiful piece, this spiritual place. And you have Atlantis. I mean, you know, you have such wonderful people in such a beautiful island. I mean, you know, it could not get any better than that. And even it's very good for the Americans now. They try to make a non-stop connection from New York City to Ibiza. Can you imagine? I can't wait. This would be the perfect way coming from one home to another home. Yes, if that happens, we will definitely get a lot more New Yorkers coming down for sure. Because they've all heard about it and they've all dreamed of coming here. So I think that'll be a great opportunity for everybody to do so. We wish it will happen very soon. Thank you. Thank you for having me. It's wonderful. Hey everybody, what's up? I'm Dr. Shearer. I've just ended my great session here in Ibiza with the great Igor Marijuana. We've done this nice session with piano, Hammond organ, keyboards, and Igor of course was playing as a DJ. I've got a lot of fun. Guys, here Ibiza is tremendous, it's amazing. I come here every year because I think this is the right place where you have to come if you want to enter into the music business. This island makes me so relaxed and makes me feel so nice and happy. Everybody, you know, are relaxed, are chilling. There is the right mood to communicate and to work into the music. Ciao. Hello everyone, this is Valentin Guedo. I'm part of the Ibiza Sonica crew, DJ resident of Blue Man in Ibiza and ex-resident DJ of Cafe Del Mar. So I had the opportunity of a job here in Ibiza. It was a TV production, nothing to do with the radio. I came here, the job was a disaster, but the life was fantastic. So I just made myself the possibility. I don't think I choose Ibiza. I think Ibiza chooses me. Oh, great! Yeah. And then you founded Sonica Music, the radio. No, actually, we were working in a commercial radio station with 2 hours of electronic music, and then we realized that we need more electronic music. Not electronic music like boom boom all the time, just electronic soft music, because the same vibe of the island. And we create Ibiza Global Radio, and then we create our own station, which is Ibiza Sonica. It was kind of 10 years ago. There are many destinations that wants to have this kind of Ibiza spirit, which means the magic, this special feeling that you have when you arrive to Ibiza. You land, stay a few hours, and you feel like a different person. So, I've been living in Ibiza for the last 15 years, and it has been changing so much. But Ibiza is like a clever entity of perceiving as a treasure. It doesn't really matter what happens or what the human being wants to make to Ibiza. Ibiza survives, and Ibiza is always different. After 15 years living here, I'm still discovering a new Ibiza every day for me. So we can say the world of music right now is here on this island. Yeah, it's pretty focused, everyone right now, what's going on here. I mean, we have this is the International Music Summit, which is a 3 days reunion. But we have during the whole summer, we have like 100 days of festival of this meeting. No, my pleasure even for tell the people the other side of Ibiza, which is fantastic. This is a cultural place, this is a magical place, and it's good that medias and press and TVs like you show the world what's going on here. Thank you. Well, when you grow up in Ibiza, it's very easy to get into the music and the DJ's world. I get from 15 years old, I seen my first time Eric Morillo playing in the Space Terrace, and I thought that... That touched it. Yeah, that touched me, and I thought that I want to be that guy, you know?
Bueno, pues nos vamos acercando ya a la 1:03, momento en el que te vamos a decir, casi nos vamos a despedir. Enseguida a las 3 de la tarde los compañeros de Ibiza Sónica estarán en directo desde IMS. Hallo, ich bin Marcel, ich bin aus Amsterdam und ich wohne jetzt vor 3 Jahren hier auf Ibiza. Und ja, Sommer fahre ich auf diesem Schiff, der Marco Polo. Und ja, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe eine schöne Crew und schöne Leute immer an Bord. So macht mir sehr viel Spaß und ja, hoffentlich bleibe ich hier noch sehr lange. So ja, groetjes uit Ibiza. Großen aus Ibiza meint das. This is one of the faces of Ibiza only very few people know, because mostly the people are talking about the discos, the beaches, and this is maybe the fascinating that we have so many different possibilities here on the island. Yeah, it's why Ibiza is so amazing, because everybody can do what they want to do. I mean, you can have fun, or if you want to be quieter, or if you want to go to disco, you can do whatever you want to do. This is the most important thing. So that's right. Eric, you remember the time in Paris? It's a long time ago. Tell me a little bit. 10 years ago, yes. Completely different. Huh? Completely different. City life, I mean, busy, and working for many designers there. I worked many years in the fashion. Burberry, Chloe. Different brand, very famous brand. Then. So then you started to become tired of all this work and mess, and then. Yes, I want to change my life. That's why I decided to change. Yeah. And I have a really good friend here. She said, "Why you don't come to Ibiza? Because Ibiza, you can be whatever you want to be. It's a special city, and Spanish people are amazing, and they always enjoy and their happiness, and even it's very international. So you can start something new with different culture." And how long is it ago? More than 15 years. More than 15 years? Yeah. Okay, so you came to Ibiza and then you started with Noche Ibiza? I didn't know what really, because I want to cut a little bit my position that I have in France. So I want to come here and start something different. Yeah. So I find a place who was in the old city, and I have very good friends there who have a restaurant there, and in Del Villa. In Del Villa, called La Oliva. Also one of the most authentic places, actually. Yes. Beautiful. It's very authentic. It's really. I mean, in the 70s, all people like Brigitte Bardot, Sophia Loren, everybody was coming to Ibiza, and this part of Ibiza was the heart of Ibiza, Del Villa. So the hotspot. We opened there. Only the night. Only night. Only night. That's the reason why you and call it's it. a reason that we say, oh, night. So why we don't spell it Las Noches Ibiza?
I want to have a different life that I have before in Paris. I want to be a life bohème, cool, hippie. Colors. Yes, very, not so much sophisticated. So I was thinking to do something quieter, and I start to do my own things. Yeah. So I was doing customization, military jacket. In before, yes. In before. Yes, in it's before. just Not- custom. Never dresses, never things like that. Only military jacket, and I have start little and little. So, but in Ibiza, when I start, I buy a machine for. Dad bought me a machine. Yes. And Yes. every Now night you work. go on a machine and like that. Yes. So I was doing every night. Everybody calling Jack and say, "What is this noise behind you?" He said, "It's Eric on the machine because he has many other jacket military and people want the jacket." Oh. So, and then things start to grow up after 5 years. And people say, now you have to do, and Jack also tell me, now we sell well, so why we don't start a line? I say, you are crazy. I left Paris to don't be on the market, to don't do things like that. I want to be in Ibiza, cool bohème, make my own thing quieter. I don't want to do something So business he thing. was, wow. He was pushing me, go ahead, do your own things. And I said, but you don't know people in And fashion. I make an appointment with Who's Next in Paris, and I call it. Okay, now next season we have we have the place. So we you have have the to do a place. collection. Donc you have to I do say, a collection. Are you crazy? You spend the money. I pay Who's Next. Now you make a collection. So, but the season, I mean, I do now. I'm working on next season, 2016, but we sell it in September. But people start to sell it in December in Punta Cana, Saint Barth, Miami, Bahamas. You call it the fashion bohème glam. Yes. Born in Ibiza. Yeah. Due to you. Yes. Now you can buy everywhere in the world in the Mostly. hotspot places. Mostly. Yes, we sell Saint-Tropez, Monaco, Cannes, all the France. nice places in Nice the world. place, Spain. So can you ever imagine now after 15 years here on the island, is this your home now, your heart? Yes. Yes? I think really, I mean, Spain opened me arms here, and also my head. I mean, I think its inspiration came with Ibiza. Without Ibiza, maybe my inspiration will be completely different. So that means your heart and your home, when somebody asks you wherever you are in the world. My home is here. Yes. Both say Yes, Ibiza. of course. Yes. My home is here. Now, yes. And because also I like the mentality here. I mean nobody judge you, or I mean everybody is really open here. I mean whatever you are, whatever you do. So you mean everybody's so open-minded and accepts the behavior of different kind of people. Yes. Yes. That's what it is. This is very special. Yes. I think there are a lot of place in the world where you have this mentality. I mean, where people. That's right. Is it possible to make friends of hippie, friends, classic, intellectual, artists? Is it possible here to meet people? When you go to party, even you're invited to very famous people, if they like you, I mean, if they are. You mean nobody's snobbish? Yeah. No. Your houses are open, and if they like you, even you don't have money, and they will appreciate you. They will invite you. They are not going to say, no, you're not coming there. I mean, everything is very open. This is, I mean, people need now to be more close, you know, and this is the mentality of Ibiza. I mean, it's because it's unique, international, and people need to be close to each other. That's right. So, beside of your work, and when you have the time and you like to travel, and sometimes you need to travel to get some new inspirations, where are your favorite places in the world? Or where's We love to go to Marrakesh. Marrakesh. Because it's a very fantastic place to get idea for colors. Yes. I mean, like Mr. Saint Laurent was in love with the color of Marrakesh. The Yves Blue. Yeah, Yves Blue, and the very authentic color, Yeah. very lightest color. I mean, this is really important to get inspiration to
to traveling to place where there are special light and authenticity of people. This is really the most, I mean, for me, open mind is really the most important thing. I think people are very authentic here. I mean, because it's a mix of culture, you know, everybody from all the world coming to Ibiza. So, and all this happiness here that Ibiza brings to you is a melting point for the inspiration of Noche Ibiza. I think so. I mean, because you are happy and home here. Yeah, I think you know, the thing is to get the energy from all the world, all the country, all the light and everything. It's a mixing of things, so that's why it's the most important thing here. Oh. So Jordi, that was such fascinating story for me to see your shooting here. So you live here in Ibiza? Yeah. I mean, I think first of all, you know, thank you for coming and to record some of my shoot. You know, it was a really great fun. Yeah, you know, people come to Ibiza because it's one of the hot places in the world. Because Ibiza, for sure, there's a lot of action. There's the best nightclubs in the world. The best music, the best DJs, but at the same time, you can be away from that. You can be sailing to the next island, to the beautiful Formentera, or you can be, as I said, you know, doing some kind of therapy, some Reiki or yoga or meditation away in a cave, you know, in the middle of a... We can say that people will recognize my work when, you know, that the best compliment, you know, they can do to my work is when they see an image, they say, this is a Jordi Gomez, you know. Yeah. So this is a beautiful thing that you know you take it with your background. I mean, but if I see one of your photos, I can. People say this is kind of a Jordi styles. Ibiza is kind of a test for you. If you're able to live here and to respect Ibiza and the island and to respect yourself, live everywhere. You can live. I mean, you need to have the right balance, you know. Okay. It's a. But beside of your working, for example, if you have your free time, where do you love to spend with your family a time to relax? Where is your favorite place, for example? Well, I like to spend time on the north of the island, you know. I mean, north of the island? Yeah, I love Nashamena Hotel. It's a beautiful hotel in San Miguel. Yeah, in the north. So you have an amazing view of the cliff, all the bay of San Miguel. Yeah. And you know, sometimes it's important to be away from all the glitter, you know. I mean, my work and my business is a lot about things going on. So you would say Nashamena is the place for you to relax when you have your free time with your family or with yourself? Yeah, and that's the place. I like to go, I mean, to explore, you know, to see the sunsets, you know, in Punta Galera also, and to see all the places, you know, in San Juan. So lucky you, I mean, you live in this place with Ibiza with so many faces, but if I would ask you, you have a favorite spot, let's say another destination, a very cool inside destination, where is it for you personally? That you mean in the world? Mm-hmm. I would say Miami. I would say Miami for sure. I mean, there was a time that I was doing summertime in Ibiza and wintertime in Miami, and yeah, I spent like 5 winters living, and also Miami is a great place for photography. A lot of beautiful locations, amazing lighting, and the most wonderful, beautiful models. You know, I mean, it's a great place for the photographer. See it with the eyes as a photographer, as I an see artist. it. I see it because it's a, you know, Miami is a very colorful place also. Amazing setups, and everyone is kind of in the mood to help you, you know, to produce, you know. I mean, it's a really iconic. When you think about Miami, you think about flamingos, you think about trees, about the beach, about this, all this. Wow. Hello everyone, I am Alok from Wolf Family. I am the father from Carlota, just interview now. And I want to say thank you to bring change the opportunity to the young generation to explaining also what the youngers growing with our generation and what is learning about
And yeah, I believe and I trust a lot to the new generation. I wish all the generation all the best. And yeah, I invite everybody want to Ibiza, come to visit our World Family concept. And I guarantee to bring nice colors and nice atmosphere. Thank you very much. And I wish you all the best to everyone. Thank you. You are really my Ibiza girlfriend. I know. Yeah. We know each other for some years now, and I remember exactly how it started. I was visiting Las Dahlias, the hippie market, and I saw that beautiful stand for the World Family Ibiza bags. And now, I mean, you are representing now the new generation of World Family Ibiza. Yes. I mean, I know your parents. In order, or is ready to go all over the world? Well, we started, more or less 12 years ago. My parents, my father and my stepmother, they start doing some designs on home and selling on the market. And one day, my father and Meryl, they asked to Goldie and me, my sister and me, if we want to be part of this project. I think maybe we had 15 years old, more or less. And then I start to work with my father on the business side, and Goldie starts to work with her mother on the design side. And we opened a shop in Ibiza, that one. Another one in Barcelona, in the middle of Barcelona, it's called Paseo de Gracia, very important road. And yes, growing. Right now we are in United States also. And when I listen to the story, it's a real born Ibizan product. Mm-hmm. And so what is Ibiza in your mind? For me, Ibiza is nature. Yes. It's good feelings, what you feel with the different people from around the world, because here it's a really international island. And for me, Ibiza is the place where I can be how I am. Working with my family, amazing project together, where I can be how I am and I can explain and I can do all what I want because they support me. I'm very proud. I say always thanks God or thanks. Yeah. Because I really do something what I like. How do people feel this Ibizan spirit? I mean, yeah, I think so, because we was with my father in New York in the first fair, in a show with all the bags on the stand, and the people was walking and boom, the people just turned around. So something brand new for them. Yes. Where do you see future-wise Ibiza? I think the changings are always good. Mm. I think also we have to really take care and respect the island. And when we use the word Ibiza, to use it on the good way, no? Because Ibiza have a lot of faces, and we have to take care of, no? And I grew up in a family where my parents explained to all my brothers and sisters to be a good person, to know from where we come, and to respect the earth, and to respect the people, and to, okay, if you want to go out and have party, you can, but be careful, no? Fly, but go down again. Fly, but don't fall. Where is, for example, one of your favorite places here in Ibiza? I have so many places. Yeah, but a special place maybe that reminds you to your childhood. Okay, it's a beach. It's called Benirras. We can say also World Family, or my family, born in this beach in Benirras. We was living in a truck on the beach. In a truck on the beach, yeah. And then when we arrived from the travels, because in the winter time we was traveling, and on the summer we arrived to Ibiza, and then we put our truck on the beach with a big tent, and we start to put everything out what my parents bought, and they put on the beach. And Benirras was Benirras is home
Home. Home from being a child, right? Exactly. So you want to show me? Of course, I want to show you Okay. the beach. Sure. Fine. Also, right now, if you go now, it's very nice because it's going to be the sunset time, and the light is going to be amazing. Good. We can go. Curious to see it. And then let's go. Great. So Carlota, this is Benny-Ras. She's Benny-Ras. So what is that something in the air when you is that something that touches you? I mean, listen to the drums. Yeah. It's the view, the nature, the water, the plants inside to the water. So this is home. This is home. The sound of the drums. I can sleep immediately. Yeah? When I hear the sound of the drums. So this is a magical I love it. I love it. This is a magical. So tell me, last question. Okay. And then you can celebrate here. We go to celebrate we dance together. What about Tanit? I mean, who's Tanit? Tanit is the goddess from Ibiza. It Yeah? means the sexuality and celebration person, the goddess. It's a very, very important in Ibiza. Yeah? It's the strong woman here. Strong woman. Okay. Let's go over there. There. Let's go closer and dance. Okay, come on. Vamos. Hi. Ibiza always loved me, and I love Ibiza too.
Hallo, Schatzi. Hallo, schön, dass wir uns wiedersehen. Schön. Super schön geworden, das Ja. neue Sirocco hier am Strand der Playa d'Ambossa. Ibiza, ist es heute dein Zuhause? Für mich, ja, ich bin 35 Jahre hier. So, für mich ist mein Haus hier. Du warst ja in Italien oder für dieses mega italienische Logo Yeah. Gianni Versace. Yeah. Warst du ja das Topmodel, Yeah. das Aushängeschild. Kompliment. Ich Danke weiß, dir. Es dir heute noch gut Ja, aus. das war eine, ja. War eine tolle Zeit. War eine bestimmt, tolle ganz Zeit. aufregend. Ich war jung. Ja, gut. Ja. Bob Marley soll hier spielen, der 78. Dann bin ich hier gekommen. Ich habe gehört, du warst ja selbst für James Brown tätig, für diese Ikone. Ja, habe ich für ihn gearbeitet, ein paar Tage, weil wir haben in Kuhn, die alte Zeit war der Kuh der Diskothek. War. So haben wir ein Festival Musik gemacht. Und du warst sein persönlicher Assistent? Ja, zum Glück. Ja, ich bin hier gekommen, weil mein Bruder Pippi, der DJ, ist hier hingekommen zu Ibiza. Ich werde nie mal eine Insel wie Ibiza finden. Pippi, ich habe heute Glück gehabt. Ich habe deinen Bruder heute getroffen. Ah ja? Ja, er erzählte mir, dass er wegen dir das erste Mal den Schritt auf Ibiza gesetzt hat. Es war. Wie Ja, hat jetzt angefangen? ja, ich war so 16 oder so, 16, 17 und dann durch meine Schwester, also wo wir in Italien gelebt haben, habe ich gesagt, komm, ich muss hier weg, ich muss was machen und ja, und dann war ich weg, auf einmal mit meinen Geschwistern und Bruder. Nee, erstmal eigentlich in die Schweiz, nach Zürich. Ja. Und dann ein Jahr später dann nach Deutschland. Und dann ein Jahr später kam Rocco. Nach Deutschland? Ja, weil er wollte auch irgendwie weg. Und, also war das Kribbeln da, so was Neues kennenlernen? Genau. Und der war immer so, ich will auch da so nach Deutschland. Ja. Und so. Das hat so alles angefangen. Und dann bist du ja durch die Musik höchstwahrscheinlich auch nach Ibiza gekommen? Ja, erstmal eine Zeit in Deutschland, also Deutsch gelernt und eigentlich ich wollte da auch erreichen, was meine Träume waren, und so mit der Musik, Konzerte. Also du hast in Deutschland angefangen mit der Musik? Ja, auf jeden Fall. Also ne, schon in Italien als Kind fand ich die Musik gut, aber das Ziel habe ich angefangen in Deutschland, um mich zu, sag mal so, Education über Musik, Konzert, weil ich war immer fasziniert für die Musik. Und Deutschland war für mich der richtige Platz. Und dann bist du über Etappen oder Umwege bist du dann nach Ibiza gekommen? Ja, und zwar in Düsseldorf, ein sehr guter Freund von mir, hat immer gesagt, ja Pippi, wie ich dich kenne, du musst nach Ibiza. Weil ich habe schon damals in diese bestimmte Zeit in einem Club gespielt. Das war Checkers, vor Checkers, Malesch ist das. Ibiza ist der Platz, wo Musik geh gemacht dahin wird, und du wirst da bestimmt deinen Platz finden. Was war der erste Step? Wo war der erste Laden auf Ibiza? Natürlich, ich kam direkt in Pascha. Pascha? Ja, das war auch der Traum meines Lebens eigentlich. Ich bin da reingekommen und... Was fasziniert? Ja, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das ist mein Platz. Weil ich habe mich mit der Musik identifiziert und auch mit dem Feeling, mit der Energie von den Leuten. Also ist da die Entscheidung praktisch gefallen, Ibiza ist diese Magie, dein Zuhause, das Pascha, meine Gefühle durch die Musik. Auszudrücken. Nur durch die Musik, ja genau. Was ist das eigentlich so? Wie kann man das erklären? Was ist das Besondere? Was macht es hier aus? Warum ist Ibiza so magisch für viele Menschen? Aber warum ist es magisch für dich? Ja, die Frieden, die man fühlen kann und hier kann man eigentlich machen alles, was man in andere Stellen, ich habe ganze Welt verreist, aber
Ibiza für mich ist die einzige Stelle, wo man wirklich sich finden kann. Also die Toleranz liebst du? Alles, alles. Und die unterschiedlichen Menschen? Und die Frieden von den Leuten. Ich liebe die Natur und alles, meine Umgebung. Ich brauche diese Umgebung. Also klar, wir sitzen ja jetzt hier praktisch auch mitten auf Ibiza, mitten im Land. Genau. So, und diese Ruhe. Genau. Und auf der anderen Seite fahren wir 10, 15 Minuten und sind richtig in der Action. Genau, in der richtigen Power. Also du magst diesen Kontrast. Auf jeden Fall, ich brauche das. Du jetzt als Italiener hast überall gelebt, warst überall in der Welt unterwegs. Würdest du schon sagen, dass du jetzt hier sagen kannst, das ist deine Heimat? Auf jeden Fall, weil ich bin schon hier. Also es ist dein Haus? 33 Jahre. Ja. Ich habe eine Familie hier gemacht, mein Sohn ist Ibizenko. So, ich bin mehr Spanier als Italiener. Ich bin Italiener von Nationalität, aber vom Herzen ich fühle mich, bist du Ibizenko. Ich denke Spanisch. Ich denke nicht mehr wie früher Italienisch oder Deutsch oder so. Wenn ich überlege Spanisch. Gibt es denn so Plätze, die du im Laufe dieser Jahre, die du hier bist, besonders liebst, wo du immer wieder gerne zurückgehst, wo du dich zurückziehst, wo du so Kraft jede Menge Stellen. Ich mache so manchmal, ich bin im Studio am Arbeiten und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich weiter zu gucken. Ja? Ich gehe nur 5 Minuten, nehme meine Vespa und in 5 Minuten in der Villa oder so. Es gibt so eine Stelle, die eigentlich niemand kennt. Aber du hast so eine spektakuläre, wo du wirklich kilometerlang gucken kannst. Bist du auch täglich, du bist ja in deinem Studio, machst die Musik ja, und du arbeitest daran. Ja. Also das ist immer für dich die Grundbasis, die du brauchst, um happy zu sein, deine Musik. Ja, also meine Musik zu produzieren und auch meine Musik zu spielen für die Leute und die fröhlich zu machen und damit die Leute, die... Also du bist glücklich, wenn alle um dich herum durch deine Musik glücklich sind. Natürlich, das ist das Schönste, mein Ziel. Das ist mein Ziel. Weil als DJ bist du ja ein Künstler. Ja, aber ich sehe das, ich habe immer gedacht, meine Sprache ist die Musik und das wird bis mein Ende des Lebens. Und hin und wieder vielleicht bist du auch mal in Urlaub, verlässt die Insel. Gibt es so Plätze in der Welt, die für dich auch so inspirierend sind, die dir auch so gefallen? Doch schon, aber nicht so wie Ibiza eigentlich. Also ich habe schon Welt verreist, aber... Das Top? Ja. Und du hast das Glück? Erstmal Ibiza und dann der Rest. Kannst du in 3, 4 Sätzen sagen, was ist magisch für dich jetzt Ibiza? Man muss der erste fühlen. Schritt, wenn du ankommst, weil das habe ich gefühlt, wenn ich erstmal angeflogen bin und ich habe meine ersten und ich habe was Spezielles gemerkt. Das ist eine spezielle Energie hier, wo mich richtige Attraktion gemacht, weißt du? Und ich wollte das entdecken, warum. Und dann habe ich mit den Jahren dann festgestellt, was, wieso und wie. Und es sind mehrere Faktoren da dran. Das Wetter, deine Umgebung, deine Lifestyle, also die Natur. Weißt du stehst auf und die Vögel sind immer hinter dir. Ich habe immer, was ich brauche auf der Insel, ist egal, was passiert. Also meine Frieden sind immer da. Sag mal, Pippi, du hast ja wirklich so ein bewegtes Leben gelebt und ich würde unheimlich gern noch wissen, gibt es so ganz spezielle Geschichten oder Erlebnisse, wo du sagst, wow, egal, aber daran erinnere ich mich immer noch? Ja, da gibt es mehrere Erlebnisse, meine lange Karriere, sag mal so, aber das ist in meiner Seele immer damals 1990, 9. April, wo Stefan Ollenberg im Kunstpalast diese No-Club-Party. In Düsseldorf, im ja, Kunstpalast? Genau. Ja, und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Die Kombination mit Musik und Kunst und kontemporare Kunst mit Bildern von Ernie Barnes, wo auch meine Lieblingsmaler in meinem Leben ist. Und damals No Club hat das richtige Image hingebracht, damit auch was Spezielles ist. Das bleibt immer im März, weil solche bestimmte Momente, die prägen einen auch. Ja. Und schau, das ist jetzt so lange her und ist immer noch bei dir präsent. Total, das ist so. Die schönen Dinge bleiben immer. Die bleiben Gott sei Dank immer dabei. Genau. Und ich weiß, du hast viele schöne Dinge schon erlebt. Ja, danke Gott. Also ist es gut. Ich meine, wenn man so glücklich und happy aussieht, dann liegt das an den tollen Momenten, die man erleben durfte. Sehr wichtig, diese Momente. Aber wieso? Weil davon haben wir diese Energie. Positive Energie. Genau. Auch, Danke. Danke dir.
Komm, schön dich hier zu treffen. Freue mich auch. Leo Opening, da muss man hin. Leo Opening, da muss man hin. Da muss man hin, ja. Und du machst jetzt jeden Dienstag Leo. Es ist die 3. Saison von uns und wir machen jeden Dienstag im Leo. Ibiza ist timeless, also eigentlich heißt es nur timeless, aber diesmal haben wir das Motto Ibiza ist timeless, weil es gerade so schön ist. Und es ist eine tolle Party, wir haben tolle Gäste, wir fangen nach der Show an, richtig zu feiern hier im Leo. Und timeless bedeutet, Ibiza, trotz des Wandels, ist immer noch für dich das Ibiza, was es irgendwann mal ausgemacht hat? Hat sich verändert? Also Ibiza ist ja für alle Leute, die immer wieder nach Ibiza kommen, so ein bisschen timeless, oder? Also ich meine, ich bin jetzt hier, 96 kam ich hier rüber als junger DJ und war Space Resident, ich glaube bis 2008. Habe verschiedene Partys gespielt, Villa-Partys und so weiter. Bin dann vom Space kurz auf eine andere Geschichte in San Antonio, auf eine Eventgeschichte gewechselt und bin dann sofort ins Leo und jetzt hier im 3. Jahr. Also das sind jetzt, ich würde sagen, 20 Jahre, oder? Das stimmt, das heißt für dich ein Stück Heimat. Das ist ein Stück Heimat. Ich habe hier auch fast 8 Jahre lang Sommer über immer gelebt und habe von hier irgendwie meine Gigs gespielt, wo ich sonst noch so war auf der Welt. Leider ist mein Spanisch irgendwie verschwunden. Ich weiß gar nicht, wo es hin ist. Ein bisschen schlecht eingerostet, aber ich lerne es jetzt wieder. Aber trotzdem, man hat natürlich viele Freunde hier, man hat viel erlebt hier, es verbindet einen sehr viel. Viele Leute, die auch immer saisonmäßig hier waren, leben mittlerweile hier auf der Insel, haben mittlerweile Häuser hier oder irgendeinen festen Job oder ein Geschäft aufgemacht. Also es ist immer, die Magie ist immer noch da. Das heißt für dich ein Teil deines Lebens? Absolut. Ein Teil von vielen Erinnerungen, ein Teil von ganz viel Zukunft? Es bleibt timeless und das ist ja auch das Schöne dran, weil es sind ja auch die, sage ich jetzt mal, die zeitlosen Momente, die wir hier gesammelt haben oder auch die wir überall sammeln. Ich finde, man sollte ja, mein Motto oder mein Credo war, man sollte nicht für die Dinge leben oder für Besitz leben, sondern für Erlebnisse. Und ich glaube, dass Ibiza hier schon ein Platz war, wo viele Leute sehr viel erlebt haben. Und wo man immer noch viel erleben kann, ne? Absolut. Reinhard von Luna, die Schriftstellerin von erotischen Kurzgeschichten, ist Ibiza. Ibiza kennengelernt habe ich schon 1990. Ein Bekannter von mir sagte, oh Mensch, cool, ich will nach Ibiza, komm doch mit. Und ich sag damals, Ibiza, was soll ich da denn? Okay, da habe ich keinen Bock drauf, da brauche ich ja Urlaub, wenn ich nach Hause komme. Ja, Richtig. wirklich. Und ich meine, ich war ja nun echt ein Küken, aber da war mir schon klar, das ist mir zu anstrengend. Und ich weiß es noch genau, wir sitzen im Flieger nebeneinander und er war im Jahr zuvor das erste Mal hier gewesen, auf der Insel. Er sagte, ach weißt du Luna, du bist die Letzte, die gegen diesen Inselvirus resistent sein wird. Naja, ich war sofort in die Insel verliebt, das war ganz klar, es hat mich sofort gepackt. Und damals war ich wirklich noch so ein richtiges Bambi. Ich habe noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und es war dann auch so ein Riesending, weil ich kam halt einfach nicht nach Hause. Dann habe ich gesagt, ja, Mama, ich habe nochmal verlängert. Aber trotzdem, ich hatte ja diesen Ibiza-Virus in mir, gegen den ich halt so gar nicht resistent gewesen war. Also der hat dich nicht losgelassen? Nein, nein. Und ich musste jedes Jahr, und wenn ich auch noch so wenig Geld hatte, musste ich hierher kommen. Ich bin sehr straight, was nicht heißt, dass ich keine Fantasien ausgelebt habe, aber tatsächlich auch etwas, wonach mein Vater sich entspannt hat, als das erste Buch erschienen war. Und ich merkte, dass auch ihm diese Frage auf der Zunge brannte, Papa, mach dir keine Sorgen, ich habe nicht alles selber erlebt. Fest lebe ich auf Ibiza jetzt seit Ende 2006. Oh,
Fast 10 Jahre. Das ist deine Heimat? Ist dein Herz hier? Definitiv meine Heimat, ja. Also du kannst nicht vorstellen, wegzugehen, ne? Nein. Und auch dein Herz ist hier? Ja, auch mein Herz ist hier. Oh. Bei mir war es eben genau andersrum, genau diese Party, diese Verrücktheit hat mich eher abgestoßen. Ich kannte Ibiza damals gar nicht. Ich habe damals durch meinen Geschäftspartner die Idee bekommen, hier zusammen, dass wir gemeinsam ein Restaurant hier machen, wo ich sehr ablehnend am Anfang war und gesagt habe, weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Und als er mich dann dazu gebracht hat, seinen Geburtstag mit hier zu feiern, kam ich dann hierher und wurde eines Besseren belehrt. Habe die Natur gesehen, habe die Menschen erlebt und war von dieser Toleranz, von dieser Offenheit so angetan, dass ich spontan gesagt habe, doch, ich kann es mir vorstellen, hier zu sein. Und das sind jetzt 15 Jahre, die ich hier bin. 15 Jahre her. Und hast auch einen guten Kontakt zu den Ibizenkos hier, zu den Menschen, die hier leben? Ist für mich ganz wichtig. Das ist in der Tat so, dass ein Teil wie meine Familie ist. Also du hast dich voll integriert. Stark verwurzelt bin hier und mich auch gut damit identifizieren kann. Und vom Herzen her sagst du jetzt sozusagen, das ist deine Heimat. Das ist ein Stück. My name is Bruno from Ibiza. I've been living in Ibiza for 20 years. Well, people know me. I did the Café del Mar, the compilation. I play here, the restaurants, open air places. And a great singer was with you tonight. Yeah, my friend Munjet. Well, I stay here in Ibiza in the Whole winter. year? I really love Ibiza in the winter. Really. It's nice. Yeah, it's nice. It's really nice. Yeah. Hallo, ich bin der Günther. Wir sind hier in meinem kleinen Paradieschen, meinem eigenen Ibiza, in Boutique Costal Salinas. Ich bin schon hier seit 20 Jahren, bin Tourismusfachmann, habe in jedem Kontinent gearbeitet und bin eigentlich auf die Insel geschickt worden für ein Reisebüro als Reiseleiter und habe mich in die Insel verliebt, da es einen sehr, sehr gesunden Tourismus hat. Weil tagsüber haben die Strandlokale die Sachen, haben die Restaurants und nachts kommen dann die Bars und die Diskotheken und es ist ein Individualurlauber, ein Paradies. Und für mich habe ich mich an die Insel verliebt, weil es so viele verschiedene Menschen, Natur und Professionalität gibt, auch Verrücktheiten. Und eigentlich bin ich jetzt schon 20 Jahre hier. Und deswegen habe ich auch Glück gehabt, dass ich eine kleine Finca gefunden habe in Salinas, was schon 110 Jahre alt ist, und habe mir mein kleines Ibiza so behalten, wie ich sie vor 20 Jahren kennengelernt habe, was auch die Leute immer noch sagen, dass hier die kleine Oase ist. Alex. Was hast du? Na? Hallo. Wie geht's dir? Super. Alles gut? Ja, Schön, dich zu sehen. Sonntag. Kaffee und Kuchen. Genau, wolltest du was trinken? Gerne einen Kaffee. Ja, du auch? Also eine kreative Ader hatte ich anscheinend schon immer, da wir damals auch kleine Underground-Partys veranstaltet haben. Da haben wir halt auch schon Dekos selber gebaut und mit Lichteffekten gearbeitet. Ja. Und das mit den Möbeln hat sich hier spontan ergeben. Da ich meinen ehemaligen Nachbar, das war ein holländischer Designer, und der hatte ein Modell von Riedfeld, ein Stuhlmodell von Riedfeld nachgebaut aus Paletten und meinte dann, hey, könntest du das eigentlich auch mal machen, ne? Da wir in Geldnöten waren, ne, haben wir wirklich keine Kohle gehabt, um Material zu kaufen. Ja. Und dann haben wir im Campo halt ein paar Paletten gesehen und haben
die halt auseinander montiert und daraus wieder gebaut. Und die ersten Modelle waren recht gut schon. Da haben wir viel Anspruch bekommen haben von unseren Nachbarn damals und haben gesagt, es sieht echt spitze aus. Und dann haben wir halt ein paar Modelle mehr gebaut und haben uns dann ins Auto gepackt und sind zum Flohmarkt gefahren, hier auf den St. Jordi, diese alte Pferderennbahn. Und da haben wir einen kleinen Stand aufgebaut und haben es mal präsentiert. Und dann hast du gemerkt, die finden meine Sachen gut. Ja, absolut. Also der Anklang war direkt da. Mhm. Und nach dem dritten Markt hatten wir das Glück, dass dann die Tochter von Mick Jagger da stand, die Jade. Ja, die Jade wir wussten Jagger? also ich kannte sie nicht zu der Zeit. Ne? Ja. Mhm. Und die hat sich neue Terrassenmöbel von uns gewünscht. Und ja, das war dann so der Einstieg. Also das heißt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeitpunkt, Zeit. Glück. Genau. Und ein bisschen deine Können noch Passion, dabei. klar, deine Passion ausgelebt und dann war sozusagen Ibiza Grey geboren. Genau. Und dann ging es ab. Und dann ging es ab, ja. Wirklich. Und heute lebst du praktisch deine Passion aus. Ja. Du machst die Dinge, die dir Spaß machen. Also Genau. du siehst zum Beispiel Material und weißt gar nicht, kommt ein Tisch oder ein Stuhl raus. Du fängst an, ne? Also ich bin schon meinem Motto treu geblieben. Also dieses Recycling und die Materialien, die eigentlich schon da sind, die auch schon einen Charakter haben. Hier. Holz, das sind ja alles Sachen, wo wir Holz hier drauf mit sitzen. Alles von dir. Ne? Alles von mir, ja. Mach mal. Ich habe hier noch so ein Beispielkuchen gebaut. Das muss ich noch schnell fertig machen. Also ein Stehtisch, ja? Philipp Gandler aus dem Salzkammergut. Ich bin hier auf Ibiza jetzt seit 3 Wochen und versuche eine vegan-vegetarische Küche unter das Volk zu bringen, beziehungsweise unter unsere Gäste im Yoga-Retreat. Und ganz wichtig bei dieser Küche ist natürlich für uns die frischen Kräuter aus unserem eigenen Garten, beziehungsweise das Gemüse aus dem Garten. Wir versuchen hier viele Gewürze in der Küche zu verwenden, um eine geschmacklich tolle Küche zu machen, wo man eigentlich Fleisch oder auch Milchprodukte gar nicht mehr so richtig vermisst. Als Koch habe ich angefangen als Quereinsteiger. Ich bin eigentlich gelernter Silberschmiedemeister, habe dann mit 23 erkannt, dass das zwar ein toller Beruf ist, aber nicht mein Weg, und habe dann bei Alfons Schubeck ein Praktikum begonnen, habe meine Liebe für die Küche entdeckt, habe dann meine Lehre ganz klassisch in München bei ihm am Platzl absolviert, habe dann einige gute Lokale in Österreich bekocht oder mitgekocht dort. Wir kochen hier für kleine Yoga-Gruppen, die natürlich sehr bewusst auf ihr Essen und auf ihre Ernährung schauen. Wir möchten denen das Gefühl geben, dass sie rundum versorgt sind mit besten Produkten und einer tollen veganen, vegetarischen Küche. Wir stimmen den Tagesablauf so auf unsere Gäste ab, dass sie in der Früh mit grünen Smoothies beginnen, vor dem Yoga noch, dann machen sie ihr Yoga und ihre Morgenmeditation und dann gibt es einen tollen Brunch. Da kaufe ich hauptsächlich von den kleinen Bauern hier auf der Insel ein und versuche auch vieles aus meinem eigenen Gemüsegarten zu holen. Klaus, erstmal nochmal vielen Dank, war ein super Essen von eurem österreichischen Koch, dem Philipp. Und es war ein gelungener
spontaner Nachmittag für Freut mich. mich, dass Roger und seine Frau mich mitgenommen haben hierher. Wie ist deine Geschichte? Was bewegt dich oder wieso überhaupt Ibiza? Naja, ich bin Galerist aus Wien und Goa ist mit Ibiza in gewisser Weise verwandt. Nicht? Beides Ähnlich? sind Hippie-Destinationen aus den 60er Jahren Ja. und es hat eine ähnliche Energie, eine ähnliche Lebensfreude. Die Partyinsel Ibiza und auch die Partygegend Goa, aber auch das Yoga, die Lebensweise, die verschiedenen Freaks und Hippies und Leute, die sich mit Zen-Buddhismus, mit allem Möglichen beschäftigen, die sich da versammeln. Manche ziehen sich eher zurück, die anderen feiern. Viele Leute verbinden halt Ibiza noch nicht so sehr mit Yoga, weil es eher für viele vielleicht eine laute Partyinsel ist. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Ibiza kann ja viel mehr, nicht? Also das heißt die sogenannten ganz vielen Karas, die sogenannten ganz vielen Seiten Ibizas. Genau, mitten auf der Insel. Genau, eigentlich fast in der Mitte der Insel. Ja. Und zeigt, dass es genau das geben kann, diese absolute Ruhe. Genau. Und wenn man will, möchte, in 15 Minuten in einem komplett anderen Gesicht von Genau. Ibiza ist. Und das ist das, was es für euch spannend macht. Und deshalb Ja. habt ihr genau diese Insel ausgesucht, weil die euren Lebensstil Widerspiegelt. widerspiegelt. Auch. Ja. Gibt es so eine Destination, wo du sagen würdest, die ist eine, die mir unheimlich gut gefallen würde oder die gefällt mir, die würde ich gerne noch mal sehen? Gibt es irgendeine Destination, wo du sagst, das ist auch so eins meiner Highlights? Ja, ich liebe Lateinamerika und vor allem Kolumbien. Das kann ich jedem nur irgendwie ans Herz legen und dicht gefolgt von den Philippinen. Ich biete an diesem Platz eine Yogatherapie an, die ich in Indien gelernt habe, und aus diesem Grund, ich hatte vor circa 10 Jahren einen schweren Autounfall und hatte da auch eine Nahtoderfahrung und furchtbare Schmerzen. Also ich konnte nicht mehr schmerzfrei leben, und durch diese Yogatherapie fühle ich mich zum ersten Mal schmerzfrei, und ich dachte, es ist ein Geschenk, das ich da bekommen habe, und das möchte ich gerne weitergeben. Das ist unsere Indoor-Halle von unserer Nautica hier auf Ibiza. Und jetzt speziell hier drin wollte ich dir an sich so 2 Sachen zeigen, wo es an sich eine ganz witzige Geschichte dazu gibt. Das große Schwarze, was du hier jetzt siehst, das ist das ehemalige Boot von Mick Jagger. Und das kleine, die kleine Riva hier in der Ecke drin, das ist das berühmte Boot von der Brigitte Bardot von den 60er, 70er Jahren mit dem Günter Sachs. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, mal zu sehen, was ihr für tolle Sachen baut. Also deine Firma EC Ibiza. Das ist für mich natürlich unheimlich interessant. Wo sind wir hier genau auf Ibiza? In welchem Teil? Wir sind jetzt hier, Birgit, was du hier auch siehst, direkt am Meer. Das ist die Urbanisation Rocaiza. Was wir jetzt hier sehen, das ist das Haus vom Luciano, einer der weltbesten und bekanntesten DJs. Und das haben wir jetzt über eine Bauzeit von 3 Jahren fertig gemacht. Letztes Jahr ist es fertig geworden, und das würde ich dir jetzt gern zeigen. Alles von Hand angefertigt, wird alles von uns organisiert auch. Über den Elektriker, über den Schreiner, über den Bodenleger, machen also alles wir selber hier vor Ort. Und das ist an sich auch, was uns ausmacht, dass wir halt auch solche, sagen wir mal, sehr individuellen Sachen einfach halt hier vor Ort auch auf einer Insel umsetzen. Das ist natürlich das Nonplusultra, die Nummer 1, was der haben kann, besser geht's fast nicht.
Und wie du auch schon siehst, es ist hier alles auf relativ kleinem Raum, alles relativ kompakt und verständlich gemacht. Einen Teil, was wir jetzt im Moment noch umbauen, da kommt ein Kino rein, ein DJ-Pult, kleine Bar, so dass es quasi auch als Diskothek oder als Privatkino einfach nutzbar ist. Und das wird jetzt so in der nächsten Plan ist an sich so Anfang Oktober haben wir das hier fertig, nochmal als zusätzliche Möglichkeit vom Haus. Hallo, ich bin Marcel, ich bin aus Amsterdam und ich wohne jetzt vor 3 Jahren hier auf Ibiza. Und ja, Sommer fahre ich auf diesem Schiff, der Marco Polo. Und ja, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe eine schöne Crew und schöne Leute immer an Bord. So, hoffentlich bleibe ich hier noch sehr lange. So, ja, groetjes uit Ibiza. Großen aus Ibiza meint das. Me llamo Carmen, tengo 22 años, soy de Granada, estoy en Ibiza trabajando, haciendo la temporada y bueno, estoy aquí porque Ibiza es maravillosa, las playas, la fiesta también, pero sobre todo porque Ibiza es mágica y atrapa a la gente.
dann sind wir ja hier an diesem magischen Platz und das passt ja irgendwie so genau zu dir. Schau an, das ist der sogenannte Finger Gottes. Du bist ja die Nagelqueen. Du hast alles erreicht, was man erreichen kann in dieser Branche. Du hast wie viele Tausende von Nageldesignern? 30.000. 30.000 Nageldesigner. Das heißt, und jetzt kommt hier der Finger. Der Fingernagel. Der Fingernagel, ganz genau, dein neues Zeichen. Aber ist der Fingernagel. Und es ist toll, dass du weitermachst, dass du weiterhin kreativ bist, dass du ein komplett neues Konzept mit Beauty Dog aufgemacht hast und aufgrund dieser Inspiration und was dir die Insel auch gibt, das genau hier aufgemacht hast, so als Geschenk für die Insel. Und ich wünsche dir ganz viele Beauty Dogs all over the world, genau wie es überall ganz viele Alessandro-Läden in der Welt gibt. Und einen tollen Start und eine tolle, erfolgreiche Zeit. Und jetzt genießen wir noch die letzten Minuten. Dankeschön. Mit deinem Nagel hier. Ja. Ibiza always loved me, and I love Ibiza too.